So any concerns in the previous sessions? Anybody? Any concerns? Any concerns? No, from my side. So guys, I have given you the task for the store providers, okay, but still I'm expecting all those things, but I have received from only from few of the people, but I don't know what happened to others. I'm expecting answers from everyone, guys. Okay, so if you don't want, like, if you ignore it, okay, so I'm telling you, so you will not learn anything in the store prices. Now it's up to you. Okay, so because so today and tomorrow will be our last class. Okay, and then moreover, just recap your all the sessions. Okay, if you find out any difficulty, please raise a concern. Okay, so we'll solve it. Okay, Nandi. Yes. So tomorrow will be our last class, last session. Okay, so make sure you have turned all your notes. Okay, now all the pages. So if you found any issue, means please let me know. Okay, so we'll solve. We will discuss it tomorrow, and then we will close it. Okay, Nandi. Okay. Okay. Yeah. So and then moreover, I'm expecting the store process task from everybody. Okay. So I have received from Tejashvi and Akhil. Not from Akhil, only from Tejashvi. Yeah. So I'm expecting from everybody. So please make sure your task has been completed. Okay. So if not, then it's up to you. Yeah. Okay. So today we are going to discuss the concept called SQL profiler. Okay. Okay. SQL profiler, so which will be used very widely. Okay, so I have used this one in a Craft Silicon. Okay, and also IQVIA. Okay, and then Trigent. So among these companies, I have used this SQL profiler. Okay, Nandi. So I'll tell you why this SQL profiler is very much important. Okay, so please make sure you're focusing on the class. Okay, so give us a rating as a SQL profiler. SQL profiler. Give us a rating as a SQL profiler. Done? Yes. Okay, so write down. SQL profiler is an application. SQL profiler is an application. SQL profiler is an application which is used to trace out the or audit the running queries in the background. It is also called as tracer. దీని tracer అని కూడా అంటాం. Okay, it is also called as tracer. Done? Yes. Okay, so let me share my entire screen. So everybody can see my screen, right? Yes. Okay, so first of all, let me give you the brief intro about the SQL profiler. So మనం SQL profiler ఎందుకు వాడతాము అంటే, okay,
So for example, since I was keep on telling you, we will be having some hundreds of SPs, correct, Andy? Yes. ఒక అప్లికేషన్ లో మనకు some hundreds and thousands of SPs ఉంటాయి అన్నమాట మన బ్యాక్గ్రౌండ్. ఓకేనా? So when any front end user, listen very carefully, when any front end user is running any one of the module, ఇక్కడ మాడ్యూల్ అంటే ఓకే, సో ఒక అప్లికేషన్ లో మనకు మల్టిపుల్ మెనూస్ ఉంటాయి, కరెక్టా అండి? ఓకే, సో హోమ్ పేజ్ అని చెప్పి, అడ్మిషన్స్ పేజ్ అని చెప్పి, సో మనకు మల్టిపుల్ పేజెస్ ఉంటాయి, కరెక్టా? సో మల్టిపుల్ పేజెస్ లో మనకు మల్టిపుల్ యాక్షన్ బటన్స్ ఉంటాయి, కరెక్టా అండి? ఓకే, సో యాక్షన్ బటన్ వెనకాల మనకు ఒక స్టోర్ బ్రౌజర్ అనేది మనకు హైడ్ అయి ఉంటుంది, అవునా? రైట్. సో అలా మనకు మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ బటన్స్ ఉన్నప్పుడు, సో మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ బటన్స్ కి మల్టిపుల్ స్టోర్ బ్రౌజర్స్ ఉంటాయి, కరెక్టా? సో మన ఫ్రంట్ ఎండ్ డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు అంటే, ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ హీస్ రన్నింగ్ వన్ అప్లికేషన్, ఓకే, సో వెన్ హీస్ క్లికింగ్ ఆన్ పర్టికులర్ బటన్, 1 second. Yeah. Okay. So మనకు అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు మనకు there will be some hundreds of store processes will be running. Okay. So when front end user is facing any issue, ఓకేనా, సో ఒక అప్లికేషన్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు, ఒక పర్టికులర్ మాడ్యూల్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు, ఓకేనా, ఒక ఇష్యూ రైజ్ అయింది అనుకుందాం. ద ఇష్యూస్ కేమ్ ఫ్రమ్ ది బ్యాక్ ఎండ్. ఓకే, ద ఇష్యూ కేమ్ ఫ్రమ్ ది బ్యాక్ ఎండ్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో బ్యాక్ ఎండ్ అంటే మనకు ఒక క్వరీ రన్ అయినట్టే కదండి. ఆ క్వరీ రన్ అయితేనే కదా మనకు బ్యాక్ ఎండ్ అనేది మనకు ఎనేబుల్ అవుతుంది, అవునా కదా? ఓకే, సో మనకు ఆ క్వరీ ఏ క్వరీ వల్ల మనకు ఇష్యూస్ రైజ్ అవుతున్నాయి అని తెలుసుకోవాలి అంటే, ఓకే, సో బై యూజింగ్ SQL ప్రొఫైలర్ ఓన్లీ, ఓకే, యూ కెన్ ఏబుల్ టు క్యాచ్ ఆల్ దోస్ క్వరీస్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, అండర్స్టాండింగ్. సింపుల్ గా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే, ఐ కెన్ సే దిస్ వన్ ఇస్ ఆడిట్. ఓకేనా, ఐ కెన్ సే దిస్ ఆడిటర్ టూల్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఎటువంటి క్వరీ రన్ అయినా కూడా, ఓకేనా, సో ఈ SQL ప్రొఫైల్ మనకు క్యాచ్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనండి? అండర్స్టాండింగ్? ఓకే, సో ఆ పర్టికులర్ క్వరీని క్యాచ్ చేసి మనము దాన్ని డీబగ్ చేసామంటే, సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు సాల్వ్ ద ఇష్యూ, రైట్? ఓకే, సో అందువల్ల ఏమంటే మనం SQL ప్రొఫైల్ రియల్ టైమ్ లో చాలా 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 ఎక్కువ వాడతాం అన్నమాట. క్లియరా అండి? ఓకే. ఎనీ డౌట్స్ టిల్ నౌ? ఎనీబడి? ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇంట్రో అర్థమైంది కదా అందరికి, ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి SQL ప్రొఫైలర్? yes Yeah. So where we can see the SQL profile means, okay, if you see this top button, okay na, ఇక్కడ మీకు tools అనే ఆప్షన్ ఉంది, రైట్? సో ఎవ్రీబడి కెన్ సీ SMS, రైట్? yes సో ఇక్కడ మీకు టూల్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది, కరెక్టా అండి? ఓకే, క్లిక్ ఆన్ ద టూల్స్. సో మీకు ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇది అన్నమాట, ఓకేనా? సో SQL సర్వర్ ప్రొఫైల్ అనేది, కరెక్టా? ఎవ్రీబడి కెన్ సీ దిస్ వన్, రైట్? yes ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్. So one wizard will be get enabled. Yeah, so this is one of the SQL properties. I can say this is application on part. Okay, Andy? So yeah, erase all these ones. Okay, so this is SQL profiler. Okay, so see same మనకు మనం ఎప్పుడైతే మనం SSMS లాగిన్ అవుతామో అప్పుడు ఎటువంటి డీటెయిల్స్ అయితే ఇస్తామో సేమ్ అదే డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇస్తాం అన్నమాట. ఓకేనండి? ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్. Okay, so now this is very 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 important. Okay na, so write down. We can able to catch in SQL profiler, we can able to catch in SQL profiler below listed components. Done, Andy? yes Okay, yes so I'm telling all these things in the developer perspective. Okay na? okay So all these things I'm going to teach you in the developer perspective. Okay, so ఇది మనం DBS కూడా యూస్ చేస్తారు అన్నమాట. ఓకేనా? సో బట్ I will not go touch about DBA concept. Write down
TSQL components, TSQL components, TSQL components. Next is a deadlockings. Next is tuning and mother. So ఈ TSQL కిందనే ఇవన్నీ వస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా అండి? ఓకేనా? సో ఈ లాక్స్ అనేది డిఫరెంట్. సో లాక్స్ ఇస్ a deadlocking concept. Okay, so tuning is different concept. ఓకేనా? Okay. So ఇక్కడ మనకు among these three topics, okay, so we gonna discuss only TSQL అన్నమాట. ఓకేనా? So as a developer we will work on the TSQL components only. ఓకేనా? సో ఈ deadlocks, ఈ tunings అన్ని ఏంటంటే, so like if you become like around this TL on something, okay, సో అప్పుడు మీరు ఏమంటే ఈ deadlockings, tunings పైన మీరు వర్క్ చేస్తారు. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ లైక్ a high, మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే లైక్ highly experienced candidates మీద వర్క్ చేస్తారు అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay, so for the అటువంటి వర్క్స్ కోసం, ఓకేనా, there is some separate team అన్నమాట మైక్రోసాఫ్ట్ లో. ఓకేనా అండి? ఓకే, సో అటువంటి ఇష్యూస్ మొత్తం రిజాల్వ్ చేయడానికి మనకు మైక్రోసాఫ్ట్ లోనే ఒక సెపరేట్ టీమ్ ఉంది. ఓకేనా? సో దోస్ టీమ్స్ ఇస్ గోనా హ్యాండిల్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ అన్నమాట. క్లియర్ అండి? లాగ్స్ అండ్ టీమ్స్, కొన్ని లాగ్స్ లైక్ మన కంపెనీలో ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ లో హై లెవెల్ ఎంప్లాయీస్ మాత్రం సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. ఓకేనా? బట్ దేర్ విల్ బి సమ్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద లాగ్స్ విచ్ విల్ బి నాట్ సాల్వ్డ్ బై ద కంపెనీ resources. Okay, so for those type of issues, like from the Microsoft team people, they will take help anamata. Okay nandi? Okay, so now click on TSQL. So ikkada meeku run an option undi kadandi. Okay, so if you click on run, so ippudu emante manaku background lo ee SQL server lo, okay na, if you run any query, listen very carefully, if you run any query, all these queries gonna catch out by these SQL profile tracer anamata. Okay nandi? Okay, understanding? Okay, so now let me run any one of the query here. Let's start from so let me run this query. Okay, query run chesam kadandi. Okay, so the same query will be populated here also. Okay, so let me show you that. Okay, chusara? okay, this one only, right, we have executed in the SQL server. yes, already. So if you see here, so it has connected to adventure works. Okay, then it went, then it came to here to collect the data. Okay అండి? So ఇక్కడ చూసండి SPID ఉంది కదా. Okay, so this SPID is referred to this session ID అన్నమాట. ఓకేనా? అండర్స్టాండింగ్? okay, సో ఇక్కడ మనకు 51, ఈ 51 అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దిస్ ఇస్ కాల్డ్ వన్ సెషన్ ఐడి అన్నమాట. ఓకేనా? సో ఈ సెషన్ ఐడి మనకు ఇక్కడ పాపులేట్ అవుతుంది అన్నమాట. ఓకేనా అండి? SPID క్లియరా? yes, Okay, at what time the query has been started executing, so all these things it's gonna catch. Okay, any questions guys in this one? As of now, any questions? no, Anybody? No. Okay, so yeah, so let me tell you how to use this one. Okay, so దీన్ని మనం ఎలా యూజ్ చేస్తామంటే, so whenever we have a requirement, then only we will use it. Okay, so simple గా మనం దీన్ని యూజ్ చేయకూడదు అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, సో ఎందుకు దీన్ని మనం సింపుల్ గా యూజ్ చేయకూడదు అంటే, ఓకే, సో మనకు ఒక సర్వర్ ని సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ విల్ బి యూజింగ్ ఇట్. కరెక్టా? yes, ఓకే, సో ఈ అప్లికేషన్ ఏం చేస్తుందంటే ప్రతిసారి ప్రతి ఒక్క క్వరీ ఆఫ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఇది క్యాచ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏమైపోతుందంటే మనకు ఇది మొత్తం మనకు లైక్ ర్యామ్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? సో ఒక అప్లికేషన్ అనేది మనకి ర్యామ్ పైనే కదా. Okay, so when this one application only is taking complete amount of data, okay, so then how the other applications will run? Avuna? yes, Okay, so అందువల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే, so whenever we have a requirement only, at that time only we will use this application అన్నమాట. Okay, so simply we don't use this application. Okay, understanding guys?
సో మీకు రిక్వైర్మెంట్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మీరు దీన్ని యూజ్ చేయండి. రియల్ టైమ్ లో కూడా చెప్తున్నాను ఓకేనా. సో వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ ఎ రిక్వైర్మెంట్ అట్ దట్ టైమ్ ఓన్లీ యూజ్ దిస్ అప్లికేషన్. ఓకే, సింపుల్ గా దీన్ని మీరు యూజ్ చేయకండి ఓకేనా. Okay. Okay, so again I'm telling you, whatever the query you run in the SQL server, okay, whatever the query you run here in the SQL server, so all these queries will be captured here. Okay, so మీరు Yes. చేసిన ప్రతి ఒక్క వర్క్ ని వాళ్ళు కంపెనీ వాళ్ళు ఆడిట్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ a select star from table name, even that query also they are gonna capture. Okay, so don't try to make any mistakes. Okay Nandi, so don't hide your mistakes also. Okay, which will lead to lots of issues and what. Okay Nandi, Okay. understanding. Okay, so if you want to erase all these trace things, means you click on this one. Okay, so all the event data will be get gone on one. Okay now, Okay. clear? Yes. Okay. Any questions guys, anybody? No. Akhil, Shravani, Reddy, Ajay, None. Praveen, any questions? None. Good. So this is all about the SQL profiler. Okay. Okay. So again, I'm telling you which will be used in the real time very widely. Done, Andy? Yes. Okay. Yeah. So now, next thing we're gonna see is real time scenarios. Okay now. Okay. Okay. So each and every topic ni మనం ఏమంటే real time లో ఎలా యూజ్ చేస్తామని డిస్కస్ చేద్దాం. Okay Andy? Okay. 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 So tomorrow I'm gonna take one of the class. Okay, so class ఏంటంటే డైనమిక్ SQL ని మనం ఎలా రన్ చేస్తామని చెప్పేసి ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, బట్ రియల్ టైమ్ లో దాన్ని చాలా తక్కువగా వాడతారు. ఓకే, బట్ knowing is very important. Again I'm telling you, knowing is very very important. ఓకేనా. Okay. So today we're gonna see the only the real time scenarios. Okay, so tomorrow we're gonna see those class notes అన్నమాట. ఓకేనా. Okay. సో ఫస్ట్ నేను ఏమంటే స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ తోనే స్టార్ట్ చేస్తానండి. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఐ స్టార్ట్ విత్ ద స్టోర్డ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనము 90% ఆఫ్ ద వర్క్, అగైన్ ఐమ్ టెలింగ్ యూ, 90% ఆఫ్ ద వర్క్ కంప్లీట్లీ అసోసియేటెడ్ విత్ ద స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ. అండర్స్టాండింగ్? Okay. సో 90% ఆఫ్ ద వర్క్ ఏంటంటే మనకు స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ తోనే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అన్నమాట. సో వితౌట్ స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ there will not be any single project. Okay. Okay. Understanding? Yeah. So now, so let me tell you what. See, నేను మీకు ఆల్రెడీ చెప్పే ఉంటాను. ఓకేనా. సో మనకు స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ రియల్ టైమ్ లో ఎందుకు యూజ్ చేస్తారు అని. ఓకేనా. సో మనకు స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఏమంటే, ఓకే, సో టు కమ్యూనికేట్ విత్ ద ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ టు బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్, స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫీచర్ ఇన్ ద SQL server. ఓకే. సో మనకు ఎందుకంటే ఈ స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ వాడడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, సో దేర్ విల్ బి గుడ్ కమ్యూనికేషన్ విత్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్, బ్యాక్ ఎండ్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో ఇఫ్ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ అప్లికేషన్ ఇస్ బీయింగ్ డెవలప్డ్ బై ద .NET coding. Okay, so .NET is also one of the Microsoft applications code only. Okay, so when we use that, okay, so we will be having the better feature. Okay Nandi? So Okay. అందువల్ల మనం ఏమంటే రియల్ టైమ్ లో స్టోర్డ్ ప్రాసెస్ చాలా ఎక్కువగా వాడతాం. క్లియరా? So understanding why we are using stored process? Yes. Okay. So now let me give you few of the hints. Okay, let me give you few of the. Okay, so when there is any issue is coming in the stored procedure, when there is any issue is coming in the stored procedure, okay, so at that time what you have to do is you have to debug the stored procedure. Correct Andy? So ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినది అది మీకు ఖచ్చితంగా డీబగ్ చేయాల్సిందే కదా. ఓకే, సింపుల్ గా మనం దాన్ని లీవ్ చేయలేం, రైట్? సో అట్ ద టైం వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ, యూ షుడ్ హ్యావ్ అ కోడ్. కరెక్టా? సో Yes. మీకు ఖచ్చితంగా కోడ్ కావాల్సిందే కదండి. సో ఆ స్టోర్డ్ పొజిషన్ మీరు బగ్ చేయండి, యూ షుడ్ హ్యావ్ అ కోడ్. ఓకే, సో ఫర్ దట్ టైప్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్, ఓకే, సో యూ హ్యావ్ టు గివ్ SP_ help text. Okay, so in between you have to write on the SP name. Okay, Okay. once you execute this, మనకి ఇక్కడ కోడింగ్ మొత్తం వస్తుంది. కరెక్టా అండి? ఓకేనా. సో we will just copy paste it in the one of the empty session. ఓకే, సో ఇక్కడ వెళ్ళి మనం ఏం చేస్తామంటే ఈ స్టోర్డ్ పొజిషన్ మనం డీబగ్ చేస్తాం. ఓకేనా? Okay. Understanding or not guys? Yes. Can you please repeat it again? Yeah, let me repeat it. See, మనకి ఏదన్నా స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ లో, లిసన్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ, మనకి ఏదన్నా స్టోర్డ్ ప్రొసీజర్ లో, ఓకేనా, ఏదన్నా ఇష్యూ వచ్చింది, ఓకేనా, సో
they have got any bug in the stored browser. Okay na? So Hmm. stored browser లో ఒక బగ్ వచ్చింది. ఓకేనా? సో దాన్ని మనం ఖచ్చితంగా సాల్వ్ చేయాలి. కరెక్టా అండి? Hmm. ఓకే. సో మీరు స్టోర్డ్ బ్రౌజర్ లో ఉన్న బగ్ ని సాల్వ్ చేయాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ అ కోడ్. అవునా? Hmm. అవునా కదా? సో యూ షుడ్ హ్యావ్ అ కోడ్. ఓకే. సో ఆ కోడ్ కోసం మీరు ఏం చేస్తారు అంటే ఓకే. సో యూ నో నీడ్ టు సెర్చ్ ఫర్ లైక్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్‌ప్లోరర్ లోకి వెళ్ళేసి ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు పర్టిక్యులర్ డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళేసి ఓకే. సో ఈ ప్రోగ్రామబిలిటీ ట్యాబ్‌లో స్టోర్డ్ బ్రౌజర్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో యూ విల్ బి హావింగ్ సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టోర్డ్ బ్రౌజర్స్. కరెక్టా? Hmm. రియల్ టైమ్ లో ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఇవే ఉన్నాయి. ఓకేనా? బట్ మనకు రియల్ టైమ్ లో ఏమంటే దేర్ విల్ బి సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టోర్డ్ బ్రౌజర్స్. ఓకే. Hmm. ఇందులో మీరు వన్ బై వన్ సెర్చ్ చేయాలంటే మీకు ఇట్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైం. అవునా కదా? అవును. ఓకే. సో ఫర్ దట్ రీజన్ వాట్ యూ హావ్ టు డూ ఇస్ ఓకే. సో ఆ స్టోర్డ్ బ్రౌజర్ నేమ్ వాళ్ళు మీకు ఇచ్చేస్తారు. మీ యొక్క మేనేజర్స్ మీ టీఎల్స్ ఎవరో ఒకరు ఇచ్చేస్తారు కదా. Hmm. సో స్టోర్డ్ బ్రౌజర్ నేమ్ ఇచ్చేసి దాన్ని మిమ్మల్ని డీబగ్ చేయమని చెప్తారు యాజ్ పర్ ద రిక్వైర్మెంట్. Hmm. రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీకు ఆ స్టోర్డ్ బ్రౌజర్ డీబగ్ చేయమని చెప్తారు. ఓకేనా? సో అట్ ద టైమ్ వాట్ యూ హావ్ టు డూ ఇస్ ఓకే. సో జస్ట్ టైప్ sp_help text. ఓకేనా? Hmm. ఈ సింగిల్ కొటేషన్స్ లో మీ స్టోర్డ్ బ్రౌజర్ నేమ్ ఇచ్చేసి ఓకేనా? సో Hmm. ఇఫ్ యూ ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ వన్ వాట్ యూ విల్ గెట్ కోడ్ కంప్లీట్లీ. కరెక్టా? Hmm. అవునా? So let me give the code name also here. Okay, so that you will get a clear picture. So is stored browser మనం debug చేయమని చెప్పారు. Okay, so you will copy paste the stored browser name. If you execute this, okay. So if you execute this, you will get this a complete code అన్నమాట. కరెక్టా? Yes. Okay. So you will copy and you will paste in every section. Okay. So now you will start searching you'll start debugging the stored browser. కరెక్టా అండి? Okay. Okay, so these are you will do a debugging. Okay now. Fine. Any questions, guys? Anybody? No. Clear in the Tejashwi doubt? Yeah. Yeah. One more thing. ఇక్కడ ఈజనల్ అని ఒక Yes. what is the use of that ఈజనల్? I think we did not discuss. నేను మీకు ఈజనల్ గురించి చెప్పలేదా? లేదు చెప్పలేదు. Are you sure, guys? Yeah, I don't remember. నాకైతే గుర్తులేదు మరి వేరే నాకు వాళ్ళ. కూడా. So seasonal means okay. So let me take you on the table. So మన డేటా నల్స్ ఉన్నాయి కదా అండి. Yes. ఆర్గనైజేషన్ నోడ్ సో let me see data associated with the nulls. Okay. సో మనకి ఏం నల్స్ లేవు ఓకేనా. సో ఇక మనకి నల్స్ ఉన్నాయి కదా అండి. అవునా? సో ఈ నల్స్ ని మనము by using easnal function we can able to replace the nulls అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? ఓకే. Okay. సో జస్ట్ see. నేను మీకు నార్మల్ ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చూపించమని చెప్తాను. Okay, fine. Bracket లో. So all the functions should execute by using select statement only, correct? Yes. సో మనకు ఈజనల్ అనేది ఫంక్షన్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో సెలెక్ట్. ఓకే. సో when the value becomes null, it will take the second value అన్నమాట. అర్థమవుతుందా? అంటే మనకు ఈజనల్ అనే ఫంక్షన్ లో టూ వాల్యూస్ ఉంటాయి. ఓకేనా? value 1, value 2. ఓకేనా? So when the value 1 becomes null, it will go to value 2. Okay. Okay. ఓకే. మనకి ఈజనల్ ఫంక్షన్ లో మీరు 2 పారామీటర్స్ ఇస్తారన్నమాట. ఓకేనా? So when the parameter 1 becomes null, listen very carefully, when the parameter 1 becomes null, okay, it will take the parameter 2. ఓకేనా? సో మనకు parameter 1 లోనే మనకి ఏదైనా వాల్యూ ఉందంటే it will take a value 1 only. Okay. Okay. Let me show you this one. సో మనకు ఫస్ట్ వాల్యూ నల్ ఉంది కాబట్టి it has went to second value, కరెక్టా? Okay. సో మనకు ఫస్ట్ వాల్యూలో ఏదో ఒక వాల్యూ ఉంది అనుకుందాం. సరే మనకు ఫస్ట్ వాల్యూ తీసుకుంది. ఓకేనా? సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు రీప్లేస్ ద నల్స్ అన్నమాట. సో గివ్ us రైటింగ్ as a ఈజనల్. Okay. Done? Yes.
Okay, I don't. Is null is a function. Is null is a function which is used to which is used to which is used to replace the nulls, which is used to replace the nulls. Done? Yes. Okay, so write in the next point. First syntax రాసుకోండి ఈ syntax రాసుకోండి is null of value 1 comma value 2 రాసుకోండి. Done? Yes. Okay, I don't. When the value 1 becomes null, when the value 1 becomes null, when the value 1 becomes null, it will take value 2. It will take value 2. Done? Okay. Okay, so next, if value 1 has any value, if value 1 has any value, done? Hmm. It will take value 1 only. It will take value 1. Done? Yes. Okay, so ఇలా రాసుకోండి ఓకేనా. సో ఇక్కడ మీరు ఓన్లీ న్యూమరిక్స్ కాదు, యూ కెన్ యూజ్ క్యారెక్టర్స్ ఆల్సో. ఓకే, Okay. సో రైట్ ఆన్ దిస్ వన్, దీని అవుట్పుట్ కూడా రాసుకోండి. Constant, please let me know. Yeah. Done? Hmm. ఓకే, సో దాని అవుట్పుట్ కూడా రాసుకోండి. Select regional 1 comma 2 రాసుకొని I don't want also. Okay, సో ఇంత ముందు మనకు వాల్యూ 1 నల్ అవడం వల్ల మనకు ఇట్ హ్యాస్ టేక్ టు వాల్యూ 2. కరెక్టా? Okay. సో సెకండ్ లో మనకు వాల్యూ 1 లోనే ఏదో ఒక వాల్యూ ఉంది కాబట్టి మనకు వాల్యూ 1 ని తీసుకుంటాం. ఓకేనా అండి? Okay. డన్? Yes. ఓకే, సో రెండిటికి వాల్యూ రాసుకున్నారు కదా మీరు. Hmm. ఓకేనా? సో దీనికి అడ్వాన్స్ ఇంకోటి ఉందన్నమాట. ఓకేనా? Okay. సో గివ్ అస్ హెడింగ్ యాజ్ కోలెస్, COA. నాకేదో గుర్తుంది నేను చెప్పినట్టు.
Four. Spelling. COALESC. కాలేజ్ కి అన్నమాట ఓకేనా. సో ఇది అడ్వాన్స్ టైప్ అన్నమాట ఓకేనా. సో మనకు ఈజ్నల్ లో మనకు టూ పారామీటర్స్ ఉన్నాయి కరెక్ట్ అండి. ఈజ్నల్ లో మనకు 2 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి బట్ ఓకేనా మనకు కోలేజ్ లో ఏమంటే సో యూ కెన్ గివ్ వాల్యూ 1 వాల్యూ 2 వాల్యూ 3 వాల్యూ 4 వాల్యూ 5 మీరు ఎన్ని వాల్యూస్ అయినా ఎంచుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా అండి. సో ఇఫ్ వాల్యూ 1 బికమ్స్ నల్ ఇట్ విల్ టేక్ వాల్యూ 2 ఓకేనా. లేదు ఒకవేళ మనకి వాల్యూ 2 కూడా నల్ అయింది అనుకున్నాం ఇట్ విల్ టేక్ వాల్యూ 3. లేదు ఒకవేళ వాల్యూ 3 కూడా నల్ అయింది ఇట్ విల్ టేక్ వాల్యూ 4. సో అలా మనకి కంటిన్యూగా ఇట్ విల్ రీప్లేస్ ద వాల్యూస్ ఆల్సో ఓకేనా అండి. ఓకే అండర్స్టాండింగ్. బట్ మనకి ఈ స్టాల్ ఫంక్షన్ లో మనకి ఓన్లీ టూ పారామీటర్స్ కరెక్టా. బట్ మనకు కోలేజ్ లో కాదనమాట. సో యూ కెన్ గివ్ సమ్ n నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఓకే. సో అంటిల్ మనకి ఏమంటే మనకు ఏదో ఒక నెంబర్ వచ్చేంత వరకు మనకు ఇట్ విల్ టేక్ ద వాల్యూస్ ఉంది ఓకేనా అండి. ఓకే మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం మర్చిపోయాను. సో వాట్ ఇఫ్ బోత్ వాల్యూస్ బికమ్స్ నల్? ఎనీ గెస్ ఎనీబడి? వాట్ ఇఫ్ బోత్ వాల్యూస్ బికమ్స్ నల్? ఎనీ గెస్ ఎనీవన్? The output will be null only at the end. Exactly. You will get output null only. Okay. ఓకే అండి. ఎందుకంటే మనకి అక్కడ ఏ వాల్యూ లేదు కాబట్టి సో మనకి ఏ వాల్యూ తీసుకుంటే ఇట్ టేక్ ఓన్లీ నల్ ఓన్లీ ఓకేనా. కరెక్ట్. ఓకే యా. సో టేక్ డౌన్ చేసుకోవచ్చు. నాకు గుర్తున్నంత వరకు అయితే చెప్పలేదు. ఓకే ఓకే నో ఇష్యూస్. యా డన్. యా ఓకే. సో నౌ గివ్ a side heading as a coalesce. ఓకే. COALESC coalesce. Done. Yes. Okay. So write down. Coalesce is an advanced null function in SQL Server. Coalesce is advanced null function in SQL Server. Which is used to replace the nulls. Which is used to replace the nulls. Done అండి. Yes. Okay. Yeah. Okay. So this is one. So మనకు we can give multiple values అన్నమాట ఓకేనా. సో వాల్యూ 1 వాల్యూ 2 ఓకే. సో మనకు ఈ వాల్యూస్ అన్ని మనకు ఏదో ఒక వాల్యూ దొరికేంత వరకు మనకి ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ టేకింగ్ ఓన్లీ ఓకే. సెలెక్ట్ coalesce ఓకే. వీళ్ళు ఎత్తా అనుకోండి. సో when I execute this మనకి అవుట్పుట్ ఏమొచ్చింది 5. ఎందుకంటే it will keep on checking. So it will go for value 1, it will go for value 2, it will go for value 3. Okay. So value 3 లో మనకి ఏదో ఒక వాల్యూ ఉంది కాబట్టి మనకి ఏమైంది we got a 5 ఉంది. Okay. Okay. So when we have first value only మనకు 1 ఉంది అనుకుందాం ఓకేనా. It will take only first only. Okay. Okay. Understanding? So if we have all the values is null. Okay, it will take a చూసారా మనకి ఎలా వచ్చింది. Okay.
at least one of the argument to college must be expression that is not the null constant. Okay, Nandi? Okay. Okay, so this is Okay. one of the interview question. So they will ask you what is the difference between null and is null and college. Okay. So at Okay. the time you have to mention this point mandatorily. Okay, na? Fine. So మనకు ఈజ్ నల్ లో మనకి ఏదో ఒక వాల్యూ ఐ మీన్ టూ వాల్యూస్ నల్ ఇచ్చినా మనకి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఓకేనా? సో బట్ మన కోలెస్ లో మాత్రం ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక వాల్యూ అనేది మనకు నాన్ నల్లబుల్ వాల్యూ ఉండాలి. ఓకే. సో రైట్ డౌన్ ఈ పాయింట్ రాసుకోండి. ఓకేనా? సో ఇన్ కోలెస్ వి హ్యావ్ టు పాస్ అట్లీస్ట్ one non-null value. In college, at least we have to pass any one of non-null value, or else we will face this error and JPC error asking error message. Done. Done? Yes. Any questions, guys, in this one? Anybody? No. No, right? Okay. So the question would ask on okay. So differences between is null and coalesce key. Okay. Coalesce key. Once done, please let me know. Done. Clear, Andy? Yes. Okay, so that is it. That is it all about is null function and coalesce key. Okay, so you might expect the interview question also. Okay, Okay. so any concerns in this in this topic? Any concerns? So let me show you how to use on top of the table. Yeah. So, production dot Select star. it is a plus dot find. Star function. ఈ టేబుల్ లో మనం కలర్ అనే కాలమ్ యూస్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో కలర్ సైజ్ లో మనకు నల్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో వాటిని మనం రీప్లేస్ చేద్దాం. ఓకేనండి?
Okay. Sometimes is SQL server, no, it will take even in real time కూడా face చేస్తాం ఇలాంటి issues. ఓకేనా? Okay. I think in the last week only I have faced these type of issue. Okay. కొన్నిసార్లు సర్వరే కనెక్ట్ అవుతుంది అనమాట, కోరీ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో ఇక మనకు కలర్ కాలం ఉంది, సైజ్ కాలం ఉంది, రైట్ అండి? ఓకే, ప్రోడక్ట్ ఐడి, ప్రోడక్ట్ నెంబర్. ఓకే, ఓకే. సో మనకు కొన్ని కలర్స్ మనకు నల్స్ ఉన్నాయి, కరెక్టా అండి? Yes. Okay, so let me show you how to replace those things. Okay, the color is null off. Okay, so if the color has any nulls, it has to print no color present అని print చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? Okay. Okay, so let me show you color. చూసారా, ఇక్కడ నాకు నల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు నల్స్ ప్లస్ ఏం ప్రింట్ అయ్యాయండి? నో కలర్ ప్రెసెంట్, కరెక్టా? Okay. Okay, so these are we will use it అనమాట. ఓకేనా? Any questions in this? Anybody? Why it's not showing T? బ్రో ఒకవేళ డేటా టైప్ అక్కడ వేరేది ఏదైనా ఉంటే Yeah, I will show you. ప్రతిదానికి వర్క్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా? సో నేను సైజ్ యూస్ చేస్తాను. ఓకే, సైజ్. ఓకేనా? సో మనకు సైజ్ ఏ కౌంట్ మీడియట్ ఏదైనా చెప్తున్నాను. సో size contains n bar char. So let me use a numeric one. Okay, Yeah. ఎస్ బ్రో. so numeric one use చేసి చెక్ చేద్దాం. ఓకేనా? సో numeric మనం var characters ఏమవుతుంది? ఓకే, Okay. so it's almost sizes లో ఏమన్నా నల్స్ ఉన్నాయి? There are no nulls. Let me use some other table.
Yes, bro. Okay. So sales person ID లో మనకు నల్స్ ఉన్నాయి. ఓకేనా? Hmm. So let me see that let me type. Integer. So ID is integer. Okay. Okay. So let me use that. Okay. So ఒకవేళ ఐడి ఉంటే ఐడి ప్రింట్ అవ్వాలి, లేదు అంటే ఐడి. ఓకే. సరే ఏమొచ్చింది? Data type. Data type. Conversion failed when converting the varchar value no ID to data type. ఓకేనా? సో మనకు ఇటువంటి ఇది మనకు కన్వర్షన్ టైప్ ఎర్రర్స్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో at the time what we have to do, we have to use only that suitable data type only. ఓకేనా? Okay. అంటే మనకు integer does not support the characters, right? So but characters supports the numbers. అవునా? Yes. So at the time what we have to do, we have to use only character, data type we support is values మనం వాడాలి. ఓకేనా? Okay. Okay. So in this place we can use 0. Yeah. Okay, so when I execute this, చూసారా నల్స్ దగ్గర మొత్తం నాకు zeros వచ్చాయి. Fine. Okay, so wherever we have ID, we got the sales ID number. Okay, Done. Okay. so any concerns? No. Okay, No. doubt clear అయిందా? Yes, bro. Any questions guys, anybody? No. No questions, bro. Okay then, so we'll wind up this topic now. Okay na? Yeah. Yes, bro. So ఇది మీకు క్లియర్ అయింది కదా? సో దీన్ని ఎందుకు మనం యూస్ చేయాలో, Yeah. Yes. right? When we are debugging, okay, so at the time you should debug, right? So మన debug చేయాలంటే మనకి ఖచ్చితంగా కోడ్ కావాల్సిందే కదా అండి. Yes. So at the time we will use this one sp_help text అన్నమాట. Okay na? Okay. Yes, bro. Clear, right? Everybody? Yes. Yeah. So this is one of the real-time hint. Okay, so by using this you can able to solve the stored procedure model. Okay na? So and then next one. So మీరు రియల్ టైమ్ లో మీకు ఏదైనా డీబగ్ చేయమని చెప్పేసి ఒక ఇష్యూ చేయాలనుకోండి. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్, హలో, ఎనీబడీ సేయింగ్ సంథింగ్? No, bro. No, no. ఓకే, సో మీకు రియల్ టైమ్ లో, ఓకేనా, సో మీ మేనేజర్ ఎవరో ఒకరు ఒక ఈ దీన్ని డీబగ్ చేయమని చెప్తారు. ఓకేనా, సో అట్ ద టైమ్ యూ విల్ ఆస్క్ ఫర్ ద రిక్వైర్మెంట్, రైట్? సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద ఫంక్షనాలిటీ. ఓకే, యూ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ది ఫంక్షనాలిటీ. ఓకేనా, సో ఫంక్షనాలిటీని మీరు ఏమంటే మీరు స్టోర్డ్ ప్రొసెసర్ రిలేట్ చేసుకుంటూ ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay. ఓకే, సో అక్కడ మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ మేనేజర్ చెప్తున్నారంటే, సో నాకు ఫిల్టర్ వెన్ ఐఎమ్ ఫిల్టరింగ్ ద డేటా, ఓకే, సో ఐ డోంట్ వాంట్ టు గెట్ సమ్ సర్టైన్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అని చెప్పండి. సో అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి? ఓకే, సో మనకు ఫిల్టరేషన్ లో మనం సమ్ చేంజెస్ చేయాలి. సో మనం ఫిల్టరేషన్ ఎక్కడ చేస్తాము? వేర్ కండిషన్ లో చేస్తాం, కరెక్టా? Yes. సో అక్కడ మనకి హింట్ వచ్చేసింది కదా అప్పుడు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అన్నమాట. ఓకే, Okay. so this is one of the hint. Okay, so this is how you have to analyze the stored procedure. Okay na? Okay. Okay. Okay, so next hint will be that is it guys. Okay. Okay, so hints ఎక్కువ ఏం లేవు, but whenever I remember, no, so till రేపు కూడా మన టైం ఉంది కాబట్టి, సో if possible I'll try to get all those real time hints. Okay na? Okay. Okay, so I'll show you the how to use those things in the how to implement those things in the real time. Okay, Sure. so tomorrow we're gonna see the dynamic SQL concept. Okay, so Okay. dynamic SQL మనం ఎలా యూస్ చేస్తాము, and then performance tuning. So these two the dynamic SQL performance tuning, మీకు performance tuning will be having a lot of weightage. Okay, so Okay. after the interview question they will ask. Okay, so we have to be ready for that. Okay, Okay. yeah, so any questions guys in the today's concept? Anybody? No from my side. No, bro. Akhil, Shravani, Praveen, No, Gayatri? no. Any questions? No questions, No. bro. Okay.
So if no question, shall we wind up the call? Yeah, sure. Yes. So shall I stop sharing? Yeah. Yes, bro. So please fill the feedback form, guys. Okay. Yes, bro. Okay. So please be let me notes motam meeru turn your pages. Okay. So try to come up with the doubts. We'll solve it tomorrow. Okay. Sure. Okay. Try to solve all your doubts. Okay, Nandi? Yes. Okay, guys. Yes. See you. Okay. See you tomorrow. Thank Have you. a great day to everybody. Yeah. Thank Yeah. you, bro. See you guys. See you tomorrow, same time. Okay. Okay. Yes, bro. Yeah.